a very great spiritual accomplishment. So you should know that what you have done is a landmark, a milestone in your spiritual development. Many people on this planet, even many devotees who are in this corner, may never have the opportunity to go and complete Govardhan Parikrama. ఈ గోవర్ధన పరిక్రమ చేయడం అనేది మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక మైలురాయి వంటిది. మన ఇస్లాం భక్తులు కూడా ఎంతో మందికి అవకాశం దొరకదు. అందులో దొరికే వాళ్ళు కొద్ది మందిలో మీరు అందరూ ఉండటం మీ అదృష్టం. So Govardhan is very dear to Krishna, or Govardhan is not different from Krishna, and we have heard from the Bhagavatam how Lord Krishna dissuaded Nanda Maharaj from worshipping Lord Indra, and instead encouraged Nanda Maharaj and the Vraja to worship Govardhan. గోవర్ధన పర్వతానికి కృష్ణుడికి ఎటువంటి భేదము లేదు, ఇద్దరు కూడా సమానమే. కృష్ణుడు నందమహారాజు గోపకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంద్రుడిని పూజ చేసే ప్రక్రియలో వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని ఆ ఇంద్ర పూజ చేయకుండా ఆపుతారు. So Nanda Baba and Vrajabasis, they follow the advice of Lord Krishna and they forsook. They did not do the normal sacrifice to Lord Indra, rather they used all of the paraphernalia for the worship of Govardhan. ఇంద్రుడి యొక్క పూజకి అలవాటు పడ్డారు నందమహారాజు బ్రజవాసులు అందరూ కూడా. కానీ కృష్ణుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ఆ పూజ చేయకుండా ఆపు చేయడం జరిగింది. సో ఇంద్రుడికి అందవలసినటువంటి పూజ ఏది కూడా అందలేదు. దాంతో ఇంద్రుడు చాలా కోపంతో ఉన్నాడు. But the result, the consequences of not worshiping Indra was also very devastating. But then again, Krishna came to the rescue. Krishna protected the Vrajabasis from the wrath of Indra, and this is how we can validate someone who is receiving worship. If you stop the worship of somebody, do they get angry? If they get angry, they are not God. Because the supreme personality of God that does not need any of our worship. He already has millions and millions of gopis who are worshiping Him in Vraja. Where will our worship go? We don't even have the devotion. We are not qualified. So, if we will stop worshiping Krishna, Krishna will not be angry with us. There will be the losers. ఇంద్రుడిని పూజించి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మానివేశారో నందమహారాజు బ్రజవాసులు, దాని తర్వాత పరిణామాలు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి. ఎవరినైనా కానీ మనం పూజ చేస్తూ ఒక్కసారి మానేస్తే వాళ్ళు కోపం తెచ్చుకుంటే కనుక వాళ్ళు దేవుడు కాదు. దేవుడైన వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఈ పూజలతో ఆనందం ఎప్పుడు పొందలే. కృష్ణుడు ఒక ఉదాహరణ కృష్ణుడు చూశారంటే ఆయన లక్ష్మీ సహస్ర శతసంఖ్య అంటే ఎంతో మంది వేల కొలిది లక్ష్మీదేవితో సేవలు అందుకుంటూ ఉంటాడు. ఆయన సంపూర్ణమైన ఆనందంలో ఉంటాడు. మనం ఆయన పూజించడానికి మనకి అర్హత కూడా లేదు. అందుకని మన ఆధారంగా లేని వాళ్ళు మనం పూజలు అందించినా కానీ
ఆయన తుచ్చపరచలేం కాబట్టి ఎవరైతే పూజలు మానేస్తే కోపం తెచ్చుకున్నారో వాళ్ళు దేవుడు కాదు అని మనం తెలుసుకోవాలి. Govardhan is the only place on this planet where you have predators and praise. Predators and praise live together without any trouble. For instance, in some of the caves of Govardhan, in some of the areas of Govardhan, you see lions and deers playing around together. Yeah. Yeah, we saw deer. You don't find that anywhere else on the planet. ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా క్రూరమృగాలు సాధు జంతువులు కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రదేశం కేవలం ఈ గోవర్ధన పర్వతమే. మనం ఈ ప్రపంచం నుంచి ఎక్కడ కూడా చూడరు ఆ మిత్రత్వం. Krishna had many pastimes on Govardhan. That is the major place where he grazed his cows and calves. So Govardhan was of great service in so many ways, in providing cascading waterways, providing greenery for a herding of cows. There are lots and lots of minerals from Govardhan. And then the question is, who is Govardhan? Where is it coming from? Well, how did it come to be? How did it come to be in Vraja? కృష్ణుడు గోవర్ధనలో ఎన్నో లీలలు చేశాడు. సో ఆ లీలలతో పాటు ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన గోవుల్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర వాటికి గ్రాసం అది కూడా తినిపించేవాడు. గోవర్ధన పర్వతము ఆ యొక్క వ్రజవాసులందరికీ కూడా నీటిని, తర్వాత ఆహారాన్ని, తర్వాత పచ్చని చెట్లని, ఇట్లా వీళ్ళకి జీవనానికి కావాల్సిన ప్రతి వస్తువును కూడా అది ఆ గోవర్ధన పర్వతము వీళ్ళకి సమకూర్చేది. So, in the Gaga Samhita, authored by Gagamuni, Gagamuni is the priest of the Yadus. Gagamuni is the priest, is the Muni, is the rishi who conducted the naming ceremony of Lord Krishna and Balaram. So, he was very close to the Yadu dynasty, and he knew the Yadus more than anyone else. He wrote the Gaga Samhita, which documents so much of detailed information about Krishna and the Yadu dynasty. గర్గముని అంటే కృష్ణవర్గమునికి నామకరణం చేసినటువంటి ముని. ఆయన గర్గ సంహిత అని ఒక కావ్యం రాశారు. అందులో ఈయన ఈ యొక్క యాదవులకి చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు, అంటే వాళ్ళతో చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ విషయాలన్నీ కూడా ఈయన తెలుసు. ఆ రకంగా యాదవుల యొక్క విషయాలన్నిటి కూడా ఈ గర్గ సంహితలో ఆయన పొందుపరిచారు. So in Gaga Samhita there is this conversation. When Kamsa was sending different demons to come to invade or attack Goku, at some point, Nanda Baba, he called Sunanda, Upananda, and some other elders within the community and presented his case before them. He said, look, there is so much of trouble in this community. Kamsa has been sending different demons to come and, prosecute this community, to come to try to kill my boys, and you are all witnesses to this. So, I'm calling you, elders of this community, to seek for your opinion. What do you think we should do? Do we keep on staying here, or we should relocate?
గర్గ సమితిలో ఈ యొక్క తన నందమహారాజు ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పెద్దలందరినీ కూడా పిలిచి, కంసుడు మా యొక్క వంశాన్ని నాశనం చేయకపోవడం, ఎప్పటికప్పుడు రాక్షసుని పంపిస్తున్నాడు, మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, మరి మీరందరూ నాకు సలహా ఇవ్వాలి, నేను ఇక్కడ ఉండాలా లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి వేరే చోటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలా అని వాళ్ళందరికీ కూడా అడిగాడు. So, in response to Nanda Baba's inquiry, Sunanda is actually part of Nanda's family, one of Nanda's brothers. Elders, Nanda is like the youngest. So, Sunanda said, yes, I resonate with your concerns. Yes, our existence here, we are more or less endangered species here. So the best thing would be to relocate. అందులో పెద్దవాళ్ళు సునంద, నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది, నీ కష్టం అంతా కూడా నాకు అర్థమైంది. సో నా సలహా ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండడం అంత శ్రేయస్కరం కాదు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వేరే చోట వెళ్ళిపోవడమే మంచిది అని చెప్పాడు. But Sunanda did not stop there. He went on to, into like a sermon, giving different ideas and giving about what is going to happen in the future, giving ideas from what he has heard from Gata Muni. When you hear something from a sage and you're repeating that, people value it. So, Sunanda also mentioned about the appearance of Govardhan, how Govardhan is appearing on the planet. But he went on to enumerate or to narrate how at some point in time in the spiritual world, Krishna and Radha, they were talking, and Krishna unveiled, he revealed that I want to have some pastimes on the earth planet. I would like that you also come. And Radha said, on these conditions. గణక సమితిలో పొందుపరిచేటువంటి విషయాలు సామాన్యంగా ఉండవు. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇద్దరు కూడా మంచి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులు అయితే దాన్ని పొందుపరిస్తేనే నలుగురు గౌరవిస్తారు. అదేవిధంగా గణక సమితిలో గర్గముని గోలోక బృందంలో ఒకసారి రాధాకృష్ణుడు ఇద్దరు కూడా కూర్చుని ఉన్నారట. కృష్ణుడు, నేను భూలోకానికి వెళ్ళి లీలలు చేయాలి, నువ్వు కూడా రావాలి అని చెప్పాడట. నేను వస్తాను కానీ నీకు ఒక షరతు ఉంది అని రాధారాణి చెప్పింది. So Radha gave her conditions to Krishna. She said, yes, I can come with you, but Govardhan has to go, Jamuna has to go. All of these are associates here. They have to come. Otherwise, it doesn't make sense. So Krishna said, this is simple. రాధారాణి, సరే నేను కూడా వస్తాను నీతో పాటు ఈ భూలోకాన్ని లీలలు చేయడానికి. నేను రావాలంటే గోవర్ధన పర్వతం కిందకి రావాలి, యమునా నది రావాలి, ఇక్కడ మనతో ఉన్నటువంటి సభ్యులు, మన స్నేహితులు వీళ్ళందరూ కూడా మనతో పాటు ఈ భూలోకానికి రావాలని శ్రద్ధ పెట్టిందట. దాని కృష్ణుడు సరే అన్నిటికీ నేను ఒప్పుకుంటున్నానని చెప్పాడు. So that is how Govardhan appeared on the island of Salmari through Drona's wife, Drona child's wife. So Govardhan appeared and
there was a big, great, huge celebration. ఆ విధంగా కృష్ణుడు రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలలో పాల్పంచుకోవడం కోసం వాళ్ళ యొక్క అనుమతితో గోవర్ధన పర్వతం యొక్క భూమి మీద వెలిసింది. ఎట్లా అంటే ద్రోణం యొక్క బిడ్డ కింద ఇక్కడ రావడం జరిగింది. Samali is an island near to Bharat. And so, he was brilliant. As a child, father was very much affectionate to Govardhan because he was beautiful. And his son, for that matter. So, one time, Pulaski Muni was traveling. So, he went to Samali. Pulaski Muni, his residence is in Kashi. So he went to Samali and he saw the beauty of Govardhan. He couldn't control himself. He said, what? He looked around and he saw the large area, very, very luxurious, beautiful scenario. And he thought, oh, this place is very good for meditation. I need the whole of this mountain to come and meet to class. So I can stay there and do my meditation. ఈ గోవర్ధన ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి ఒకసారి కాశీ నుంచి పులస్తమని వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క గోవర్ధన చూసి అయ్యో చాలా బాగుంది, ఈ యొక్క గోవర్ధన మీద కూర్చొని నేను తపస్సు తీసుకుంటే నాకు చాలా ఆనందం ఉంటుందని చెప్పి ఆ గోవర్ధనాన్ని కాశీకి రమ్మని ఆహ్వానించాడు. So you remember this like history keep repeating itself. During the time of Ramachandra, you know what happened. And there is another similar case where a sage a morning has a desire to acquire something or someone. And what did he do? He approached the father of Govardhan, Dronachar, and pleaded with him. He visited Dronachar. Dronachar received him very nicely. You know, the kings, in those days, when the sage comes, you know, you lavishly entertain him. And then you can sit him down and ask that, you know, what service can I do? Or ask for blessing. So when he finished the grand reception for Pulasya, he asked Pulasya, yes, my Lord, what service can I do for you? What brought you here? పులస్తమని మరి గోవర్ధనాన్ని కాశీకి తీసుకురావాలని చెప్పి గోవర్ధనం యొక్క తండ్రి అయిన ద్రోణాచార్యుడు వెళ్ళారట. ఎప్పుడైనా రాజు ఇట్లా ఋషులు కానీ మునులు కానీ వస్తే వాళ్ళు చాలా సాధారణంగా ఆహ్వానించి వాళ్ళకి మంచి స్థానం ఏర్పరిచి గౌరవంగా వాళ్ళకి విధంగా వెళ్ళి మీకు ఏం కావాలి ఏం చేయగలరు, సో ఈ ప్రాంతానికి రావడానికి కారణం నాకు చెప్పండి అని చెప్పి సాధ్యపడ్డాడు. So Pulasya realized his mind. Said, "This your boy. I'm in love with him. Can you part with him? Can you allow him to follow me to Kasi?" You know, kings in those days, they fear the munis. When you come to beg charity from you, and if you say no, you can run into problem. They may curse you. So, you know, these kings, can I get up? These kings, they're very careful.
They don't want to offend. They don't want to destroy their spiritual life. So when the morning asked that Dronachal passed with his son, Dronachal was aware that this guy is temperamental. If I say no, yes, I love my child, but if I say no, I will be cursed. So hesitantly, he said, yes. ఎప్పుడైతే పులస్తుని గోవర్ధన పంపించమని అడగడం జరిగిందో ద్రోణ కాకుండా ఎవరైనా కానీ రాజుల దగ్గరికి ఇట్లా ఋషులు మునులు వచ్చి ఏదైనా కోరిక కోరినప్పుడు వాళ్ళ కోరిక తీర్చకపోతే వీళ్ళకి శాపము ఇచ్చి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. దాంతో రాజులు చాలా భయపడేవారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ద్రోణ కూడా పులస్తుని నీ యొక్క గోవర్ధన నాతో పంపించు, నా వెనకాల తీసుకువెళ్తాను కాశీకి అని చెప్తే, నేను పంపించకపోతే నాకు శాపం ఇస్తాను కదా అని చెప్పి భయపడి సరే అని చెప్పి ప్రణామం చేశాను. So, Dronachal said, all right, on my side, no problem. Let me call the boy and present him with your proposition. So he called Dronachal, he called Govardhan, and he told him that this sage wants to take you to his place, to Kasi. He loves you. He likes you. Could you go with him? So Govardhan said, no problem. That's అంతటా ద్రోణ నాకైతే ఎటువంటి సమస్య లేదు, ఆ పిల్లవాడిని అడుగుతామని చెప్పి గోవర్ధను పిలిచి, ఈ ముని నిన్ను చాలా ఇష్టపడుతున్నాడు, సో నీకు కూడా ఇష్టమైతే నీతో వెళ్తావా అని అడిగాడు. అడిగితే గోవర్ధను సరే నేను వెళ్తాను, నాకు కూడా ఏమి సమస్య లేదని చెప్పాడు. సో Govardhan turned to Pulaskya and had a short conversation with him. He said, so you want to take me to Kasi? I'm so big and heavy. How do you intend to take me? By what means? నేను వస్తాను నీతో పాటు, కానీ నేను చాలా బరువు కదా, మరి నన్ను ఎట్లా తీసుకెళ్తావు కాశీ వరకు అని గోవర్ధనుడు పులస్తుని ప్రశ్నించాడు. So Pulakya said, oh my dear boy, don't worry, I'll put you on my right palm. My right palm. I'll put you there and then take you. సరే నువ్వు ఏమి బెంగపడక్కర్లేదు, నేను నా చేతి అరచేతిలో పెట్టుకుని నేను తీసుకెళ్ళిపోతానని చెప్పి పులస్తుని గోవర్ధనుడు చెప్పాడు. So Govardhan said, okay, no problem. I have a condition for you. Now, on this journey, when you pick me up and we are going, non-stop flight, non-stop journey. If by chance, or by commission or omission, you drop me, for whatever reason, that's where I'm going to stay. Agreed? He said yes. గోవర్ధనుడు సరే నీ అరచేతులకు నన్ను తీసుకువెళ్ళు, కానీ ఒక్క షరతు, నువ్వు ఇక్కడికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఆపకూడదు,
ఇది ఒక దగ్గర నుంచి బయలుదేరి నువ్వు ఎక్కడైతే పెట్టదలుచుకున్నావు అక్కడికి నన్ను దించు, అక్కడి నుంచి నేను కదిలే ప్రసక్తి లేదని చెప్పాడు. And Govardhan at that time, he was so big, so high, with breadth, height. And Pulasi said he would put him on his right path. And now he has given a condition that he should never put him down until they arrive at their destination. And Pulasi agreed. He believed in the power of the mystic power. But as they were going, they were crossing over the Mathura Mandal. And Govardhan saw Jamuna. And he was remembering, he was reminiscing the spiritual world, Jamuna. And then he was reminiscing, oh, this is where Krishna is going to appear. No. He was aware. He said, this is where Krishna is going to appear. All of his gopis. This is where they're going to be having wonderful functions. And then he played the game. He assumed his weight. Apparently, when he agreed and then Pulasi picked him up on the right path, he, by his mystic power, he made himself light. But then when they were crossing over Mandal, and he saw the beauty of Vraja, he saw the Jamuna. He was remembering that this is where Krishna is going to appear very soon. So he assumed his weight, and then it became heavy. And at some point in time, last year, couldn't take it anymore. So he said, he's going to stop. So he put Govardhan down. పులస్తి ముని గోవర్ధను దాని అరచేతిలో పెట్టుకుని కాశీకి బయలుదేరాడు. బయలుదేరేటప్పుడు ఆ యొక్క పర్వతాన్ని యొక్క బరువును కూడా బాగా తగ్గించాడు. ఆయనకి అతీంద్రియ శక్తులు ఉంటాయి మునుడికి. ఆ శక్తులతో ఆ పర్వతం యొక్క బరువును తగ్గించి ఆ పర్వతాన్ని తీసుకుని కాశీకి వెళ్ళే దాంట్లో నదుగా కనిపిస్తున్నాడు. కనిపించినప్పుడు గోవర్ధనం అనుకుంటుంది, ఇక్కడ యమునా నది ఉంది, బృందావనం చక్కటి అడవులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ తప్పకుండా రాధాకృష్ణులు లీలలు చేయడం కోసం ఇక్కడ అవతరిస్తారు, ఈ ప్రదేశంలో నేను ఉండాలని చెప్పి తన బరువుని ఇంకా 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 పెంచేశాడు. So as he put Govardhan down, and this is the very location where Govardhan is now, they put him down there. So he went his way to go and do his prayers, oblations and everything else, the shower, rested a little while, and he came back to pick up Govardhan, to continue the journey. And when he tried to pick Govardhan up, Govardhan could not budge. He refused to budge. అది ఎప్పుడైతే గోవర్ధన పర్వతం తన యొక్క బరువును పెంచిందో పులస్తి ముని దాన్ని మొయ్యలేక ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఏ స్థానంలో ఉందో ఆ స్థానంలో ఆయన దింపడం జరిగింది. ఈ రోజున మనం చూసిన గోవర్ధన పర్వతానికి ఆ రోజున పులస్తమని తీసుకొచ్చిన గోవర్ధన పర్వతానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఆ రోజు చాలా ఎత్తుగా ఉండేది. అందుకని ఆ బరువుని భరించలేక ఆయన అక్కడ దింపడం జరిగింది. సరే కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని నా యొక్క రోజు చేసే పూజ కార్యక్రమం చేసుకుని వచ్చి గోవర్ధన తీసుకెళ్తాను అనుకుని ఆయన తన పూజ కార్యక్రమం పూర్తి చేసి వచ్చి గోవర్ధనుని తీసుకెళ్తాను ప్రయత్నం చేస్తే గోవర్ధనుడు రాలేదు. So he started to plead with Govardhan that they have to go. And Govardhan just refused to budge. But at some point in time, he was even trying to coerce him, to force him. So then Govardhan said, hey, my dear sage, listen. We have a contract.
And you've broken the contract. The terms of the contract, you have broken it. Is it my fault? కులస్తుడిని శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు గోవర్ధన్ తీసుకెళ్తామని. గోవర్ధనుడు ససేమని నెగ్గించి రాను. మనిద్దరికీ కూడా ఒక రకమైన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ ఒప్పందం ప్రకారం నువ్వు నన్ను ఇక్కడ దించావు కాబట్టి తిరిగి నన్ను రమ్మని అడిగే హక్కు నీకు లేదు అని చెప్పి ఆయనతో వాదించాడు. One of the terms of the contract was that you should never put me down on this journey. But you have broken the contract, the terms of the contract. So, there's a lot basically to learn from this leader, because sometimes we get into quarrel with people unnecessarily. But if we know basically what the terms of the contract in our relationship with somebody, we draw boundaries. We create boundaries. In that way, we don't allow people to hurt us. If they go beyond the boundaries, they know they have gone beyond the boundaries. Here is a typical case where last year, it's about to encroach on the boundary. And Govardhan reminded him that, I know you're a very great sage, you have so much amazing power and everything else. But these are the conditions. So, I can't go with you any further. I'm going to remain here. This fulfills the contract, the terms of the contract. గోవర్ధనుడు నేను తీసుకెళ్దామని శతవిధాలా ప్రయత్నం చేశాడు కులస్తుడు. మనందరికీ ఒక ఒప్పందం ఉంది కదా, ఆ ఒప్పందం ప్రకారం నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళడం అనేది భావ్యం కాదు. ఆ ఒప్పందాన్ని నువ్వు పాటించకుండా ఉన్నవాడు అవుతావు కానీ ఆయనతో నేను ఇక్కడి నుంచి కదలని చెప్పి గోధులు అక్కడే భీష్మించుకుని కూర్చున్నాడు. అట్లానే ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో కూడా వ్యక్తుల మధ్యలో ఎన్నో రకాల వాగ్వాదాలు జరుగుతుంటాయి. వాటిని చూసుకుని మనం చుట్టూ గీత గీసుకుని కూర్చుంటాం. వాళ్ళతో మాట్లాడకుండాను, వాళ్ళతో అంటే మన జీవితం యొక్క విలువలు తెలుసుకోకుండా ఈ యొక్క చిన్న విషయాలు మన జీవితాన్ని ఆ రకంగా మనం వృధా చేసుకుంటున్నాం. Pulasia had just acquired a wonderful resource that will help him in his meditation. Now he's losing it. He's going to be happy? No. He's not going to be happy. He became enraged. He became angry. And the morning, with mystic powers, to be able to retaliate for Govardhan's refusal to succumb to his desire or to break the terms of contract. He became angry and cursed Govardhan. He's so stubborn. I curse you. For not following me, I curse you. That from today, you will be reducing in size. One seed of a mustard seed every day. ఎప్పుడైతే గోవర్ధనుడు నేను రాను ఇక్కడే ఉంటానని పులస్తుని చెప్పాడో, పులస్తునికి చాలా కోపం వచ్చి, ఎందుకంటే ఇంత అందమైన పర్వతం నాతో రావట్లేదు కదా, నేను దాని మీద కూర్చొని చక్కగా తపస్సు చేసుకునేవాడిని అన్న కోరికతో ఆయన శాపం పెట్టాడు. ఏంట శాపం అంటే, ప్రతిరోజు కూడా ఒక ఆవగింజంతా నువ్వు పరిమాణం తగ్గిపోతావు అని గోవర్ధనానికి శాపం పెట్టాడు. So that is the background of how Govardhan came to be. From Salmali to Mandal to Vraja.
by the special mercy of గోవర్ధన్ ఎక్కడో పుట్టిన గోవర్ధను ఈ యొక్క పులస్తముని యొక్క కృషితో ఆయన యొక్క సాయంతో వచ్చి మనం ఇప్పుడు చూసినటువంటి స్థానంలో బృందావనంలో అక్కడ ఉండడం జరిగింది. So what can we get from here? What can we go home with this type of narration? We get attracted to something. We're going to resist the force of attraction. So they make all types of adventures, all types of arrangements, all types of overtures, and then we seem to have fulfilled our desire. We seem to have gotten we seem to have attained our goal. But we are not able to manage the change. We initiate the change, we attain, or we are in the process of attaining the target goal. Most change initiatives fail for several reasons. In management science, change management is a big issue. So here is a case where Pulasya initiated a change. He had no skills of how to lead the change. So the change was not successful. This was a failure. Yes. So in the same way, sometimes we initiate changes in our lives and we don't properly guide ourselves with models for the implementation of that change, and we meet with failures. This is exactly what happened without a month. We just rush into something. I mean, it's, for a typical example, a girl gets attracted to a boy just for the face value. He has no money, he has no academic skills, he has no vocational skills. And sometimes, when the parents, they wonder, this person, he has no job. This person, he has no skills. And then the girl said, but I'm working. I'll take care of you. And so, they get together, the parents don't want to pressure, they say, all right, go try it. And then they come together, and there is no trouble. First of all, they didn't check anything, it's the law of marriage. They didn't check anything, no background check, no astrological checks. It just happened. So, we initiated change, but we have to understand that the initiated change is one thing, to achieve a target goal is another thing, and to manage that change achievement, that goal achievement, to manage that change is even the most difficult thing to think of. కృష్ణుని ఆ యొక్క గోవర్ధన తీసుకొచ్చి తన కాశీకి తీసుకువెళ్ళాలని ఆయన కోరుకున్నాడు, కానీ అది వీలు కాలేదు. ఆ విషయంలో అతను ఆ రకంగా ఊహించాడు, కానీ తను ఏం కోరుకున్నాడు అది నెరవేరలేదు. అదేవిధంగా జీవితంలో మనం కూడా ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో విషయాలు మనకి కావలసినట్టుగా జరగాలి అని మనం కోరుకుంటాము, కానీ చివరికి అవి మధ్యలోనే ఆగిపోతూ ఉంటాయి. గోవర్ధనుడు ఎట్లయితే వచ్చి ఇక్కడ ఉండిపోయాడో అట్లా అది సంపూర్ణం కాకుండా ఆగిపోతూ ఉంటాయి. ఒక ఉదాహరణకి, ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడితే వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటే అతనికి ఉద్యోగం లేకపోతే ఎటువంటి స్కిల్స్ అంటే ఏది కూడా నైపుణ్యత లేదు. అప్పుడు పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఏమంటారు, మేము నీకు ఎక్కడేస్తాం పిల్లని, నీకు ఒక ఉద్యోగం లేదు, రేపు బతకడానికి నీలో నైపుణ్యత కూడా ఏం లేదు అంటే
ఆ పిల్ల కూడా ఇష్టపడింది అనుకోండి, ఏం చెప్తుంది, అతనికి ఏమి లేకపోయినా పర్వాలేదు, అతను నేను చూసుకుంటాను అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రకంగా ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు కాబట్టి. So, Govardhan, as we see today, is very reduced because this incident took place 7,000 years ago. And we still see Govardhan as very big, not to speak of at that time. And the essential factor is that Govardhan appeared there or decided to stay in Vraja because he wanted to serve Lord Krishna and his devotees. ఆ విధంగా ఈ యొక్క మార్పు అనేది ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఆడపిల్ల మగవాళ్ళు ఇద్దరు ఆకర్షణతో వాళ్ళు ఏదో మార్పును కోరుకున్నారు. కానీ వాళ్ళు గోల్ అంటే దేన్ని సాధించదాం అనుకున్నారో అది అగమ్య గోచరం ఉండబట్టి అది సరిగా వాళ్ళకి ఫుల్ఫిల్ కాదు. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి గోవర్ధన పర్వతం ఒకప్పుడు చాలా ఎత్తులో ఉండేది. దానికి పొలస్తపన యొక్క శాపం ద్వారా రోజుకు ఒక ఆవగేజీ అంత తగ్గిపోతూ ఈ రోజుకి ఈ యొక్క పరిమాణానికి వచ్చింది. సో ఆ యొక్క గోవర్ధన ఏదైతే ఉందో అది ఆ రోజుల్లో ఆ యొక్క గ్రామవాసులందరినీ కూడా అన్ని సమకూర్చేది. So it's mentioned by the Acharyas that before proceeding on to the Govardhan Parikrama, we should have contact with Manasikar. At least take some water, get some empowerment, put some water on your head. They said bathe, but you're not qualified to bathe there. You're not qualified to bathe there. And then after the Parikrama, also you end the Parikrama there. See now we're reading about this even today. And it's just an empowering process. This Govardhan Parikrama is just a spiritually empowering process. That if you're able to do it, is more than Ashwamedha. Ashwamedha sacrifice. It's more than Ashwamedha sacrifice. ఈ గోవర్ధన పరిక్రమ మనకు మానసికంగా వస్తుంది కదా. అక్కడికి వెళ్ళి మనం నెత్తి మీద కొన్ని నీళ్లు చిలకరించుకోవాలి. అందులో స్నానం చేస్తే మంచిది, కానీ మనకి స్నానం చేసే అర్హత లేదు కాబట్టి కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకొని పరిక్రమ పూర్తి చేయొచ్చు. ఎవరైతే ఈ పరిక్రమని పూర్తి చేయగలుగుతారో ఒక అశ్వమేధ యజ్ఞం చేసినటువంటి దానికి ఫలితంగా కూడా ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది. So the purpose of Govardhan, playing the game with Pulasia and not heading on to Kasi, is to stay in Vraja and serve Lord Krishna. The purpose again is to serve the Lord and his devotees. And therefore, that basically crowns it all. That is the ultimate goal of life. So we have so many goals in our lives. But we also have to understand that there's an ultimate goal. There are preliminary goals and there is an ultimate goal. That ultimate goal is Krishna Prema Pumhatu Mam. To attain pure love for Krishna. That is why we are all endeavoring on this path of bhakti. గోవర్ధను అక్కడ ఉండి అక్కడ బ్రజవాసులకి, కృష్ణుడికి, రాధారానికి వీళ్ళందరికీ కూడా సేవ చేసుకోవడానికి చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు. ఆ విధంగా మనందరికీ కూడా ఒక గోల్ అంటూ ఉండాలి. మన జీవితానికి ఒక గోల్ ఉండాలి. ఇట్లా భక్తులకి, కృష్ణుడికి, రాధ వీళ్ళందరికీ కూడా సేవ చేసుకోవాలని ఒక భావన మనకి కలిగి ఉండాలి. ఆ సేవలోనే మనకి ఎంతో ఆనందం కూడా కలుగుతుంది. It's mentioned by Acharyas that some of the caves on Govardhan is so well naturally crafted in such a way that you cannot compare any structure, any building in this world to some of the caves in Govardhan. It is so beautiful. Even now they have. Even now, but we may not be able to see it.
Like you go to Rasatari, Rasatari is there. Then we don't see Krishna. We don't have our eyes are not anointed with the salve of love. So we may not see. And this is the description given by the Acharyas about the beauty and the glories of God. ఈ గోవర్ధన పర్వతం మీద ఎన్నో గుహలు ఉన్నాయి. ఆ గుహలన్నీ కూడా ఎంత అందంగా ఉంటాయంటే మనం ఈ భూప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఏ కట్టడం కూడా దానికి సరికాదు, అంత అందంగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అట్లా ఈరోజు మనం చూడగలవా అంటే మన కంటికి కనపడదు. మన కంటికి భగవంతుడి మీద ప్రేమ అనే కాటికి ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నామో అప్పుడే భగవంతుడి యొక్క సృష్టి మనకి చక్కగా కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా మనం ఎన్నో రసలీల జరిపినటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళాము. ఆ రసలీల అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ మనకు కనపడదు. ఎందుకు కనపడదు అంటే మన యొక్క కళ్ళు భగవంతుడి మీద ప్రేమతో నిండి ఉండలేదు. Govardhan provides flowers, the worship of Lord Krishna, or worship of Radha and Krishna. Most of the times, the cow girls, they go there to drink the flowers. And Govardhan is also full of minerals. You can find different types of minerals on Govardhan. And so this very mountain, or this very hill, is enriched with natural resources for uplifting human society and for the service of Lord Krishna. గోవర్ధన పర్వతము పశువులకు కావాల్సిన గ్రాసము, తర్వాత అందులో ఎన్నో ఖనిజాలు కూడా ఉన్నాయి. అన్నీ చాలా విలువైన ఖనిజాలు కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత మనం కృష్ణుడిని సేవ చేసుకోవడం కోసం మనకి కావాల్సినటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా గోవర్ధన పర్వతం మనకి ఇవ్వగలదు. Wonderful pastime took place in Govardhan, on Govardhan. The same position, the same Govardhan is where you find that Lord Krishna and his Gopal, the Parikrama boys, they would go to graze their cows there, and sometimes the killings of all of these killings of different types of demons, they also took place around the Govardhan area, because the pasture ground in Govardhan is so ideal for cow head. ఆ యొక్క గోవర్ధన పర్వతం మీద గోపబాలు కృష్ణుడు ఎన్నో లేళ్ళు వాళ్ళంతా చక్కగా ఆడుకునేవాళ్ళు. అక్కడికి ఎంతోమంది రాక్షసులు, కంసులు పంపించిన రాక్షసులు వచ్చి వీళ్ళ మీద దండెత్తి రావడం ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. And the worship of Govardhan is so auspicious. Even in Vraja here, we have many people who are worshiping Govardhan, the Shila. But here's the deal. What may be attracted to worship Govardhan or worship Govardhan Shila? It's recommended that one should not, out of their own audacity, go to pick up a Shila on Govardhan and start to worship. If you want to worship Govardhan, you have to discuss it with your guru, with your spiritual master. The guru should give you permission to do that, because taking the Shila home for worship, it follows the same rules and regulations of worshiping the big deity of Krishna in the temple, because Govardhan is not different from Krishna. ఈ గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర ఉన్నటువంటి కొంచెం శిరల్ని పట్టుకెళ్ళి చాలా మంది పూజ చేసుకుంటుంటారు. ఈ బ్రజవాసులు అయితే తీసుకెళ్ళి పెట్టుకుంటారు. కానీ మనము ఆ విధంగా వెళ్ళి గోవర్ధన శిల తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టి పూజ చేయకూడదు. మనకి పూజ చేసుకోవాలని ఒక కోరిక ఉంటే మన గురువుని పర్మిషన్ అడగాలి. గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు అర్హత ఉందా, నేను గోవర్ధన శిలను పూజించాలని అడగాలి. గోవర్ధన శిలను పూజించడం అంటే ఆలయంలో రాధాకృష్ణుల విగ్రహాన్ని ఏ రకంగా పూజ చేస్తున్నామో ఆ స్టాండర్డ్లో మనం ఇంట్లో చేయగలిగితేనే మనం గోవర్ధన శిలను పెట్టుకోవచ్చు. And around Govardhan you find at the foot of Govardhan you find different lakes, different kunds. Like you have the Govinda Kund,
Yeah. You find also Mas Ganga. And then if you go further, you will meet up with Radhakund, Shyamakund. Radhakund is the holiest of holies on the planet. So sometimes people go to Radhakund to bathe, but our acharyas repeatedly they told us not to jump into Radhakund because it's not different from Radha. And when you go into the kund, your feet will be Yes. So that's the reason why we don't go into Radhakund. When we say that so many people are getting there, so why these devotees are being excluded? We are not born there, and so we have our rules and regulations to protect our devotional culture. ఈ గురుదత్తు ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి నదులు, మన యమునా నది ఉంది, తర్వాత గోవిందుడు, మానసికంగా ఇట్లా ఎన్నో మంచి మంచి పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అదే రకంగా శ్యామకుండు, రాధాకుండు ఈ రెండు కూడా చాలా పవిత్రమైనవి. ఈ భూమి మీద అన్నింటిలో కూడా అతి పవిత్రమైన ప్రదేశం ఏదంటే రాధాకుండు. మన ఆచార్యులు మనకిచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే మన ఈ యొక్క రాధాకుండులో స్నానం చేయడానికి అర్హులం కాదు, మనకు ఆ క్వాలిఫికేషన్ లేదు. ఎందుకంటే స్నానం చేయడానికి మన పాదాలని ఆ యొక్క కుండంలో దింపుతాం కాబట్టి రాధారానికి ఆ కుండానికి ఎటువంటి భేదం లేదు. ఆ రకంగా మన కాలు తీసుకెళ్లి రాధారాన్ని పెట్టినట్టుగా అపరాధం చేసినట్టు జరుగుతుంది కాబట్టి మనం అక్కడ స్నానము ఆచరించకూడదు మన ఆచార్యులు చెప్పారు. ఇది మరి అందరూ చేస్తున్నారే, అక్కడ వైదివాసులు అందరూ మన్నే ఎందుకు చేయకూడదు అంటున్నారంటే మనకి ఉన్న పరిధిలో మనం క్వాలిఫైడ్ కాదని మన గురువు నిర్ణయించారు కాబట్టి మనం అక్కడ చేయకూడదు స్నానం. So, having understood that Radhakund is the holiest of holies on the planet, we can be curious to know about how did Radhakund appear. Krishna couldn't appear first. So, perhaps we have to have some understanding of the appearance of Krishna Kund, and then we can talk about Radha. Now, Krishna killed Arista. And Arista was in a cow family. And so after killing Arista, he went to Govardhan that evening, and Radha forbade him from touching her. He said, "Hey, you contaminate." So Krishna God explained that, see, it's not a member of the cow family, it's a demon. I got just killed the demon. Radha said, see, people will criticize you. They will not go into the details. They will not try to figure out the details, the content. So I said, so what shall I do? He said, you go for atonement. What should be the atonement? And I said, you have to go to all of the holy places and have a tea. Think about it. All the holy places in the whole world. You go, I think the best. ఈ యొక్క రాధాకుండు, శ్యామకుండు ఏ రకంగా అవతరించినవి అని చూస్తే శ్యామకుండు ముందు అవతరించింది. ఒకసారి అరిష్టాసురుడు అనే ఒక రాక్షసుడు ఈ యొక్క గోపబాలుని వాళ్ళందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. అరిష్టాసురుడు అంటే ఒక ఎత్తు రూపంలో ఉన్నటువంటి రాక్షసుడు. దాన్ని కృష్ణుడు చంపుతాడు. చంపిన తర్వాత రాధారాణితో ఆడుకోవడానికి వెళ్తే రాధారాణి దగ్గరికి రానివ్వదు. ఎందుకంటే నువ్వు గోహత్య చేశావు కాబట్టి నువ్వు నన్ను ముట్టుకుంటే నాకు కూడా గోహత్య పాతకం వస్తుంది, నా దగ్గర రావద్దు అని చెప్తుంది.
చెప్తే నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు, అది గోవు కాదు, అది రాక్షస రూపంలో, రాక్షసుడే ఈ గోవు రూపంలో వచ్చాయి కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని చెప్పాడు కదా. అయినా కానీ లోకమంతా కూడా నిన్ను నిందిస్తుంది కదా, అందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు నువ్వు గోవుని చంపావని. సో ఆ పాతకాన్ని నీకు నిర్మూలించుకోవాలంటే నువ్వు వెళ్ళి ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలి. అన్ని నదుల్లో కూడా పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేసి ఈ పాపాన్ని నువ్వు తొలగించుకుని నా దగ్గర రా అని చెప్పి రాజాలని చెప్పిందట. So, Krishna became, he understood that if he doesn't do something, this issue would not be resolved between him and his dear most lover. So he decided, all right, I'm going to take the bath in all the holy places and I'll report back. So he went to that very location and with his heel, hit the ground and invoked all of the theaters in the whole world to come there. And they came. And Krishna ordered that they should go into that lake in the classification in the form of water. And so they did. The Supreme Personality of Godhead, everyone, all the administrators in the universe, they are afraid of him. So they did. And that's how that pond was filled with water. So Krishna went back to Radha and boasted, brought to her that, hey, I've done all that you prescribed. I just invoked all of the theaters. And as then coming to this pond, which I dug with my heel. So I'm purified. ఎప్పుడైతే రాధాని నువ్వు అన్ని తీర్థాలకు వెళ్ళి స్నానం చేసిరా అని చెప్పిందో, కృష్ణుడు ఇప్పుడు శ్యామకుండు ఉన్న ప్రదేశానికి వచ్చి తన మోకాలతో భూమిని కొట్టి ఇక్కడున్న పుణ్యతీర్థాలన్నింటినీ కూడా ఈ స్థానానికి రమ్మని ఆదేశించాడట. వెంటనే అన్ని పుణ్యతీర్థాలు వచ్చి ఆయన ముందు నిల్చున్నాయి. సో మీరందరూ నీటి రూపంలో వచ్చి ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని నింపండి అని ఆదేశిస్తే, ఆయన దేవాదేవుడు కాబట్టి వాళ్ళందరూ మారు మాట్లాడకుండా నీటి రూపంలో వచ్చి అన్ని తీర్థాలు పుణ్యతీర్థాలు కూడా శ్యామకుండలోకి వచ్చి ఉన్నాయట. అక్కడ ఆయన స్నానం చేసి అప్పుడు రాధాకి వెళ్ళి చూసావా నేను స్నానం చేశాను, పూర్తిగా పవిత్ర చెప్పాడు. So that was how Shamakunda appeared. Just Krishna's heel, he hit the ground, and he goes, invoke all the theaters, the personifications, they came. Everybody paid obeisance, yes. Our Lord, what can we do for you? He ordered them, this is whatever. Then that was done. And then, when he went to meet Vraja, brought to her that this is what I did. I followed the prescription, I've done whatever he says, so I'm purified from the sinful reactions of the killing. So I have a con there. Radha, so, woo. It's always a competition between them. One person has this, I also want to have my own. It's what we call self-reliance. You have this, I want to have my own. కృష్ణుడు అందులో పుణ్యనదులు తన ఆదేశంతో వచ్చిన పుణ్యనదులు స్నానం చేసి రాధారాణి దగ్గరికి చెప్పాడు కదా, రాధారాణి చూడు నేను పుణ్యనదులన్నింటినీ రప్పించాను, ఆ నదిలో స్నానం చేసి కంప్లీట్గా పుణ్యించడని అంటే, రాధారాణికి ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పింది ఒప్పుకోకూడదనే ఒక భావం వాళ్ళు ఉంటుంది. అదేవిధంగా రాధారాణి నువ్వు చేసావా అని చెప్పావని ప్రశ్నించింది. So Radha and our Saki friends, they went adjacent to Shamakund
And I started digging with the bracelets, not with shovels. They're trying to dig a cone with the bracelets. So this is it's amazing, you know. It's completely opposite of what is obtainable in the material world. You want to dig a well with the bracelets. రాధారాణి కూడా ఈ శ్యామకుండికి పోటీగా నేను ఒక కుండాన్ని సృష్టిస్తానని చెప్పి ఆవిడ అక్కడికి గుణపాలు అవి పట్టుకెళ్లకుండా వాళ్ళ చేతికున్న గాజులతో తన గోపికల్ని తన స్నేహితుని తీసుకెళ్ళి పక్కనే తను కూడా ఒక కుండం తవ్వడం మొదలుపెట్టింది. So after the dog the place with the bracelets, Krishna said, "You can just take the water from my cone, from seven cone. Just take from there and have your cone by mine." And Radha said, "No. We will get the water from the different places, not from your cone." Then అది రాధారాణి గోపికలందరూ కూడా గాజులతో తవ్వుతుంటే కృష్ణుడు చూసి, మీరు ఇట్లా తవ్వుతే నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, నేనేం అనుకోను కానీ నా యొక్క కుండంలోంచి మీరు నీళ్ళు తీసుకొని మీరు కూడా కుండం తయారు చేసుకోండి అని చెప్తే, మాకు నీ కుండం నుంచి నీళ్ళు అక్కర్లేదు, మేము డైరెక్ట్గా తెచ్చుకుంటాం, వెళ్ళి మేమే అన్ని నీటిని తెచ్చి మేము తెచ్చుకుంటామని చెప్పేవాళ్ళు గర్వంగా చెప్పారు. so he's going to back and forth, and then ultimately she subscribed to having the water of Radha Shamakun brought into her uncle, and Krishna facilitated that. So that is how Radha came into existence. ఆవిడ అట్లా చెప్పిందే కానీ ఆవిడ తెచ్చుకోవడం సాధ్యం కాలేదు. తర్వాత కృష్ణుడితో కాంప్రమైజ్ అయ్యి శ్యామకుండ నుంచి నీటిని తన యొక్క కుండలో తీసుకుంది. దానికి రాధాకుండ అని పేరు వచ్చింది. Govardhan is famous all over the three worlds because that is the place that Krishna and Radha enacted very confidential pastimes. And it takes only Rasika Bhaktas to be able to attain Radhakun, because that is the highest theater in the whole universe. రాధాకుండలో రాధాకృష్ణులు చాలా అంతరంగికమైన దేవులు ఎన్నో చెప్తారు. అది తెలుసుకోవడం అనేది సామాన్య జనులకి సాధ్యం కాదు. ఎవరికైనా రసిక భక్తులు అంటే కృష్ణుడి యొక్క భక్తిలో అత్యుత్తమైన స్థానం వెళ్ళారో సో వాటిని వాళ్ళు ఆస్వాదించగలరు. So there is another kun that you've been told, that is Govinda kun. Govinda kun, and let's just give rudimentary background of Govinda kun. You realize that if you read the Bhagavatam, again on the story of Govardhan Puja, the worship of Govardhan, Indra became angry and he said, all these thunder, rains, Sanataka, to devastate Vrindavan, and Krishna came to the rescue. I lifted Govardhan here with his left pinky finger. ఈ గోవింద కుండం ఒక కుండం ఉంది. అది ఎట్లా ఏర్పడిందంటే
ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు తన యొక్క పూజలు ఆపేసేసినప్పుడు సముద్రక మేఘాలు అని చెప్పి చాలా భయంకరమైన మేఘాలను సృష్టించి అక్కడ చాలా భారీగా వర్షాలు కురిపించాడు. కురిపించినప్పుడు కృష్ణుడు ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన ఎడమ చేయి చిటికిన మీద పైకెత్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి రజవాసులందరినీ కూడా ఆ రకంగా దాని కింద తీసుకొచ్చి కాపాడాడు. So Indra realized that his efforts to destroy Vrindavan was abortive. He failed. He was advised from the Brahma, and he came to bed. But then he was advised also that, Krishna, the lover of cows, one way to appease him very easily, go with the cow. So Indra came with Surabhi cow to beg Krishna, and Surabhi was the source of the milk for the abhishek on Lord Krishna. ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా తను వీళ్ళందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేశాడో కృష్ణుడు కాపాడడంతో ముందుకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణ అని చెప్పి ఆయన ముందుకు వెళ్ళడానికి చాలా భయపడ్డాడు కదా. మరి కృష్ణుడికి ఎవరైతే ఇష్టమో వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్తే కృష్ణుడు ప్రసన్నం అవుతాడు కదా అని చెప్పి సురభి ఆవును తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆ సురభి ఆవు యొక్క పాలతో గోక్షేత్రంతో కృష్ణుడికి అభిషేకం చేశాడు. So Govardhan is as a result of the beating of Lord Krishna by Indra with the help of Surabhi milk that became Govardhan. సురభి గోవు యొక్క క్షేమంతో చేసిన అభిషేకంతోనే ఆ గోవిందుడు ఏర్పడింది. So that is what you have today as Govardhan. And many wonderful pastimes have taken place there between Radha and Krishna, and a number of Sikha Bhaktas. They have had a lot of spiritual lived experiences of their worships at Govardhan. ఆ యొక్క గోవిందగుండు రాధాకృష్ణుల మధ్యలో ఎన్నో లీలలు జరిగినాయి. అదే కాకుండా ఎంతోమంది రసిక భక్తులు కూడా ఆ యొక్క ప్రాంతంలో వాళ్ళ యొక్క తపస్సు చేసుకోవడం, తర్వాత ఈ యొక్క లీలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు చూడడం జరిగింది. So the bottom line is that your day is very successful because you've been to all of these places, and your journey to Vrindavan is very successful because you have done the Parikrama and you have even done Govardhan Parikrama. You are the luckiest people on this planet. మీరందరూ కూడా చక్కగా ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ప్రదక్షిణ చేశారు. సో మీరు ఈ యొక్క భూ ప్రపంచంలోనే ఎంతో అదృష్టవంతులు, మిమ్మల్ని మించిన అదృష్టవంతులు లేరు. ఇది ఎందుకంటే కృష్ణుడు అత్యుత్తమమైన స్థాయిలో చేసినట్టు లీలలు చేసిన ప్రదేశాలన్నీ కూడా మీరు చూశారు కాబట్టి దీని మించిన మీ జీవితంలో ఎవరికి కూడా ఏముండదు. ఇవి అన్నింటిలో కూడా ఉత్తమమైనది. మీ అందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. Govardhan Parikrama ke Jai, Krishna Balaram ke Jai, Shri Radha Sanasanta ke Jai, Shri Gauranitai ke Jai, Shri Prabhupada ke Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol, भक्तिवासुदेव स्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, जय, हरि हरि बोल. Share